Die Entdeckung und das Verst, Verständnis von Kometen und Asteroiden, ist eins der faszinierendsten und gleichzeitig herausforderndsten Themen der modernen Astronomie. Dies Himmelskörper, die aus den tiefsten Ecken unseres Sonnensystems stammen, bieten an einen einzigartigen Blick auf die Ursprung unseres planetaren Systems. Jeder neue entdeckte Komet oder Asteroid ist ein potenzieller Hinweis auf die Geschichte des Universums. Seine Untersuchung kann uns helfen, die Entstehung der Erde und die Bedingungen, die Leben begünstigten, besser zu verstehen. Ein besonders mysteriöses Objekt, das die Aufmerksamkeit der Astronomen und die der Verfindlichkeit gleichermaßen auf sich gezogen hat, ist der Komet 3 Iphaeus. Der Komet, der 2019 von Astronomen des Atlas Programms Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System entdeckt wird, hat die Wissenschaftler mit einem unerklärlichen Phänomen überrascht. Die NASA und der Weltraumorganisationen hatten schon fest hohe Erwartungen an das Objekt, insbesondere angesichts seiner freien Entdeckung und der Möglichkeit, mehr über das Verhalten von Kometen zu lernen. Doch dann trat ein merkwürdiges Ereignis ein. Das Bild von 3 Iphaeus weckte bei den Astronomen viele Fragen, die NASA und die Experten bis heute nicht vollständig beantworten können. Das Bild von 3 Iphaeus, das mit Hilfe des Pan-Stars Teleskops und anderer weltweiter Observatorien aufgenommen wird, zeigt ein Bild des Kometen. Das von den wissenschaftlichen Gemeinschaften weltweit, als ungefährlich und die fällhaft beschrieben wird. Das Bild war in vielerlei Hinsicht anders, als das, was man von einem Kometen erwarten, Ferde, und die Sieht seiner Veröffentlichung sind Astronomen und die Wissenschaftler weltweit, mit der Frage beschäftigt, was genau dieses Bild zu sagen hat, und warum die NASA keinen zufriedenstellende Erklärung dafür liefern kann. Der Komet 3 Iphaeus wird 2019 entdeckt, als 6 seinem Perihel dem Punkt seiner Entfernung zur Sonne entfernte, was die Entdeckung besonders bemerkenswert machte, war die Tatsache, dass dieser Komet ein interstellarer Besucher war für ein Komet, der aus einem anderen Teil des Universums stammte und die in unser Sonnensystem eindrang. Dies ist ein außergewöhnlich seltenes Ereignis, da die meisten Kometen und Asteroiden in unserem Sonnensystem entstanden sind und Teil der Kuiper, Gefätel oder des Ort, welches sind beides Regionen weit außerhalb der Planetenbahnen. Als der Komet 3 Iphaeus entdeckt wird, war die wissenschaftliche Gemeinschaft aufgeregt. Das Vorhandensein eines interstellaren Objekts eröffnet neue Perspektiven für das Verständnis von Kometen und Asteroiden. Astronomen sahen dies als einmalige Gelegenheit, mehr über den Ursprung und die Zusammensetzung von Himmelskörpern zu erfahren, die nicht in unserem Sonnensystem entstanden waren. Es wird erwartet, dass 3 Iphaeus wichtige Informationen über die Chemie und die physikalischen Eigenschaften von Kometen liefern, könnte die außerhalb des bekannten Bereichs des Sonnensystems existieren. Doch als Astronomen begannen, detailliertere Aufnahmen des Kometen zu machen, wurden sie mit einem Rätsel konfrontiert. Das Bild, das vom Kometen 3 Iphaeus aufgenommen wird, weckte Fragen über den Zusammenhang zwischen der Helligkeit, Form und Struktur des Kometen. Dies Merkmal entsprachen nicht den Erwartungen, die in ein typisches Kometenbild gestellt wurden. Der Komet sah anders aus alle anderen Kometen, die vorher im Sonnensystem beobachtet wurden. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal war die Helligkeit des Kometen. 3 Iphaeus erschien heller als viel Kometen, aber ohne den deutlichen Schweif, der normalerweise mit dieser Helligkeit verbunden ist. Dies deutet darauf hin, dass der Komet gleicherweise eine chemische Zusammensetzung hat oder in einer Art und Weise interagierte,
die Astronomen Bücher nicht verstanden. Es gab auch Anzeichen, dass der Komet glitcherweise, fragiler oder instabiler war, als andere Kometen, was zu Spekulationen darüber harte, dass sich aufgelöst haben Fate nt. Oder sich auf dem Weg zur Verung befand. Das Bild von 3. Atlas. Das von den Weltgrar festen Teleskopen aufgenommen wird, weise auch darauf hin, dass der Komet gleicherweise mit ungefährlichen Geschwindigkeiten unterwegs war. Die sich von den typischen Kometenbewegungen im Sonnensystem unterschieden. Diese ungefährlichen Eigenschaften machten es der NASA und deren Weltraumagenten schwierig, den Kometen in den bestehenden Modellen der Kometen und die Asteroidenbegungen zu erklären. Es gab keine klaren Antworten auf die Frage, warum dieser Komet solche unerklärlichen Merkmale aufwies. Die Unfähigkeit der NASA. Eine klare Erklärung. Das Bild von 3. Atlas zu liefern. Hat mehr rare gefädende. Zunächst einmal ist der Komet. 3 Atlas einen interstellares Objekt, was bedeutet, dass es nicht Teil des bekannten Sonnensystems ist. Die Astronomen hatten daher kein vorherige Erfahrung mit interstellaren Kometen, deren Eigenschaften und Verhalten zu verstehen. Der Komet, fade, chemisch, physikalisch, unterschiedlich von den Kometen sein, die im Sonnensystem entstanden sind. Dies könnte der Grund dafür sein, dass nicht den erwarteten Schweif oder Struktur sieht. Ein weiterer Grund für die Schwierigkeiten bei der Erklärung des Kometenbildes liegt in der Messgenauigkeit und den Beobachtungsbedingungen, obwohl die Teleskope, die das Bild von 3 Atlas aufgenommen haben, äußerst leistungsfähig sind, ist der Komet selbst aufgrund seiner Entfernung und seiner interstellaren Herkunft schwer zu untersuchen. Selbst bei den besten Teleskopen, feinen Verrungen durch die Atmosphäre, Lichtverschwörungen und Datenrauschen die Bildqualität. Fate beeinträchtigen und die genaue Analyse des Kometen erschweren. Die Kombination dieser Faktoren hat, es der NASA und anderen Weltraumorganisationen erschwert, ein Ende fältig Erklärung für das Bild zu liefern. Schließlich stellt der Komet 3. Atlas auch ein Beispielos Herausforderung für die moderne Astronomie dar. Es handelt sich nicht ein gewöhnliches Objekt im Sonnensystem, sondern einen Himmelskörper, der aus einem wie fade anderen Teil des Universums stammt. Genau zu verstehen, wie interstellar Kometen funktionieren, empfassen Wissenschaftler neue Theorien, entwickeln und auf ein breiter Datenbasis zur greifen. Bis mehr Daten gesammelt werden und die interstellar Kometen besser verstanden werden, kann es noch einige Zeit dauern, bis die NASA und andere Agenturen in der Lage sind, einvolstfindig und die PR-Phases, Erklärung zu liefern. Die Entdeckung und das Bild von 3 Atlas bieten einen einzigartigen und faszinierenden Blick auf interstellar Kometen, die uns mehr über die Ursprünge unseres Sonnensystems und die Bedingungen im Universum insgesamt verraten. Feinten, die Tatsache, dass die NASA und der Weltraumorganisationen die Eigenschaften dieses Kometen noch nicht wollst, wen dig erklärung finden, seit wie viel es noch zu lernen gibt. 3 Atlas ist ein faszinierendes Arfisel, das die Wissenschaft weiterhin herausfordert und die Tiefer zu neuen Entdeckungen verfnet. Die unser Verständnis des Universums immer verfedern. Fäden.